Alle CEO's en zaakvoerders in Vlaanderen maken zich druk over de veranderende bedrijfsprocessen. Want alles moet duurzamer en milieuvriendelijker om de collectieve welvaart te beschermen. Maar hoe speelt een softwareproducent hierop in? Daarvoor gaan we in gesprek met 's werelds toonaangevende producent van software voor het managen van bedrijfsprocessen. Als wij vandaag met onze klanten praten over duurzaamheid, dan gaat het vooral over ESG-rapportering. Hiervoor zijn 2 redenen. Enerzijds zien wij dat externe investeerders investeringen vaak baseren op de ESG-rapportering van bedrijven, wat betekent dat de waardering van die bedrijven afhangt van die rapportering. Anderzijds zien wij meer en meer regelgeving en taxatie. What we see today is that companies are very busy gathering all the data that they need to report on the next CSRD, so Corporate Sustainability Reporting Directive of the European Union. And the real challenge here is that all this data is scattered everywhere in the company, and companies currently use a lot of averages instead of actuals. So it's very difficult to steer the business towards a more sustainable future in these conditions. The consequence is that if you steer your business on averages, you can't really manage and steer your operations on a day-to-day as well in a more granular and efficient way. And the consequence here as well, if you need to report on ESG, is that IT needs to be a full-blown infrastructure to support automating this data collection. And then the last thing that I wanted to mention is that if companies do not report properly with audit-proof supporting infrastructure, they are potentially subject to getting fines that can sometimes reach up to 5% of their annual revenue. Sustainability is a team sport, so really it's not only up to IT. Managers need to be able to steer the company sustainably, but operatives also need to participate in this with their day-to-day operations. As an example of how SAP can support, in sustainable finance, CFOs now need to steer the company's profitable models, considering carbon metrics or other ESG type of metrics. This is what we want to enable them with the Green Ledger by SAP, bringing carbon information in such a granular level, same as the financials. De moeilijke macro-economische situatie als ook de complexiteit van de regelgeving leidt er wel toe dat wij vaak klanten zien twijfelen om significant te investeren in duurzaamheid. Wij raden onze klanten aan om te starten met ESG-rapportering en dit als basis te gebruiken voor het uitwerken van een sustainability-strategie. Het stellen van duidelijke doelstellingen is belangrijk, maar daarnaast moet er ook gekeken worden naar de onderliggende processen. En dit is een van de vele processen die wij samen met onze klanten kunnen bekijken.